say something in conclusion in order to give you ample time to talk. Mahali tuko juzi, mimi kama gavana wa Migori na gavana aliyechaguliwa, niliona ati somebody has gazetted this place as a forest. As a forest. Wewe umetembea hapa, umeona forest, kuna mlima moja pale ya forest. Hiyo ndio forest pekee hapa. Ukienda pale Migori town, kuna forest mahali, kuna that thing of mast ya KBC, na nyuma ya ofisi yangu kuna forest. Ukienda mahali nilizaliwa Wendo, kuna forest inaitwa Ranen, kuna ingine inaitwa Nyamareri, kuna ingine inaitwa Rabuor. Ukienda Kuria utaona milima zingine karibu na Hispania forest, na ukienda huko Kegonga huko forest. Sasa kutangaza tu ati kuna forest bila kuongea na mimi, hiyo ni kitu gani? Hiyo ni kitu gani? Kwa sababu hao wananchi unawaona, hii ardhi yote ni yao. Mimi trustee. And these people, even if you make it forest, hawaendi mahali, watakaa tu hapa, na hiyo italeta vita. So if we really want to conserve the environment is conserved by the very people here. Hakuna mtu atatoka alete forest hapa, hao ndio wanaweza kuleta. Na hata hiyo forest ikija watakata mti yote. Kwa hivyo the first step, huyo mtu anatangaza forest, mwambie aje ground, tukae pamoja na county commissioner, watu wale wako hapa, ndio tuwaeleze the ones that are already gazetted, have we maximized, have we talked to our people to plant more trees? Why should we take the only resource that they have, that is land, including their gold, alafu tunatangaza ati ni forest? Hiyo ni shida kabisa. Kwa hivyo mimi nakuomba, wewe na mimi tumetoka mbali, wewe ni mtetezi ya watu wadogo, na vile mimi ni mtetezi ya watu wadogo. Kwa hivyo tutetee wale watu wadogo hapa, wasihangaishwe na kuhamishwa hapa. Na wengi wao wazazi na babu yao na hata wale walikuwa mbeleni wamezikwa ndani hapa. The only problem is that we have not surveyed here and given them their title deeds. And what I will be approaching national government to do is to assist us in giving title deeds to those who are born and living in these parts of the world. Waziri Kuria, unajua mimi na wewe tuko na uhusiano na Kiambu. Mimi nilisoma Alliance na wewe unaishi hapo. The biggest poverty ile tunapata Kenya, sehemu ya Mount Kenya, is the poverty of unemployment and landlessness. Watu wa Kiambu are unemployed and landless. Watu wa Nyatike are unemployed but they have land. If you take away that land, utaeneza na utasambaza umaskini ile haijaonekana. Kwa hivyo you feel it. You know how your people in Kikuyu, your people in Githunguri need land. People in Migori need land. They don't need to be landless. Nimesema ama sijasema? Nikimalizia, mimi nakushukuru sana kwa kututembelea, and I really love and I know you are my friend. Na juzi niliona watu wengine wakikuchokoza. Kuna Boni Halwale alisema wewe uvutwe kazi. Nilisikia, and I know Boni Halwale, na najua wakati alikuwa anasema the current president afukutwe kazi, akisema Ruto must go. Mimi ningesema hivi, na this is my 2 cents piece of advice. Tafadhali hata kama ana chuki na wewe, muongee kwa nyumba. Asilete chuki kwa hiyo chama yenu, kwa sababu itafanya mtufanyie kazi. Maybe if you are fired, nobody else will come and help us hapa Migori County. Kwa hivyo Boni Halwale must live with the fact that he was elected senator, na wewe uliteuliwa waziri, mufanye pamoja. Kama kuna shida muongee ndani ya nyumba. Nikimalizia ya mwisho kabisa, hata wengine walikuwa wanasema that you are arrogant. I have known Moses Kuria for being truthful. Moses Kuria ni kijana ya baba, alikuja bunge nyuma yangu, and baba campaigned for him, and even when he was unwell, baba visited him. Yeye hata ukwanya alisema aheshimu baba, labda ni wengine ndio wanamsukuma. Yeye ni rafiki ya baba na ni kijana ya baba. Baba alimtembelea wakati alikuwa mgonjwa, na baba alimwambia apone, na hata baba atafurahia Moses Kuria akiendelea kutumikia sisi zote hapa nchi.
So Moses Kuria, as we talk about the truth of the petroleum prices, and you said the truth, and the truth sets you free, that the petroleum prices inaenda juu. Na mimi nikaona mkubwa anaitwa Gachaga akasema ati you should not speak like that. Yeye ndio ako mkali sana wakati anaongea, na yeye ndio ako na matusi ya kuacha. You don't even measure na matusi yake. But I want to say this nikimalizia. I want to request you with all humility, as we recognize that the fuel prices are high nationally, please let the national government, the county government, and the people engage in how to collectively, jointly, and severally reduce the prices. It is high. Vile ulisema ni juu, wananchi wajipange. Tafadhali take the conversation higher. What is the national government doing to reduce the prices of oil? Because that will take all the values here. Kwa hayo machache na mengi, basi zote tusimame.